James era tecnico do enfermagem tranquilo, acostumado ao silencio e a solideo do turno de noite. Trabalhava há pouco mês de ano hospital antigo no interior do Ohio, prédio enorme de tijolos vermelhos e corredores longos, que cairavam a desinfetante misturado com mofo. A maioria dos funcionários detestava o turno noturno, mas James gostava. Dizia que a calma de madrugada fazia o tempo passar mais devagar e que, no escuro, o hospital parecia organismo vivo, respirando junto com as pessoas internadas. Ele achava que já tinha visto de tudo, mas naquela noite iria descobrir que há coisas que nem mesmo a ciência consegue explicar. Naquela semana, a supervisora o escalou para cobrir o setor mais esquecido do hospital. O bloco antigo do isolamento, conhecido entre os funcionários como a Camara 9. Décadas atrás, aquele andar abrigava pacientes com doenças contagiosas. Muitos morreram ali, e depois de uma reforma parcial, o local foi fechado e transformado em depósito. Desde então, ninguém gostava de entrar lá depois do anoitecer. James, que não acreditava em fantasmas, achou graça quando o segurança comentou: se ouvir alguém chamar su nome lá dentro, não responda. E ele riu, achando que era só uma piada de iniciantes. Naquela noite chovia, e o vento baixava forte nas janelas. As luzes do hospital piscavam de vez em quando, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. James subiu para o andar isolado pouco depois de meia-noite. O corredor estava mal iluminado, com lâmpadas amareladas e zumbido constante vindo dos ventiladores antigos. Empurra a porta enferrujada de Camara 9 e entrou. O ar lá dentro era frio e denso, como se o tempo tivesse parado. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, e o chão, caio de marcas de arrasto, denunciava que algo pesado havia sido movido recentemente. James ligou sua lanterna e começou a anotar os equipamentos que ainda estavam ali. Encontrou três macas velhas, uma cadeira de rodas enferrujada e várias caixas com rochelos apagados. Tudo parecia normal 8K, por volta das 2 da manhã, e ele ouviu som metálico vindo do fim do corredor. Peru e escutou novamente. Era o som de uma maca rangendo, sendo emperrada lentamente. Pensou que algum segurança estivesse por perto, mas quando chamou, ninguém respondeu. Caminhou até o final do corredor e viu a maca parada, virada de frente para a parede. Estranho. Tinha certeza de que todas estavam encostadas no canto oposto minutos antes. Aproximou-se, achando que o vento pudesse ter emperrado, mas o piso era completamente nivelado. Empurra de volta para o canto e notou algo no chão. Marcas de rodanhas recentes, e ao lado delas, uma pulseira de paciente queda. Pico o objeto. O nome estava quase apagado, mas conseguia ler parcialmente. Algo como, Sarah D. Sentiu livre arrepio, mas ignora. Guardou a pulseira no bolso e voltou para a mesa de anotacos. Pouco tempo depois, o som voltou. Mais alto. A maca parecia ter se movido de novo. James pegou a lanterna, pouco irritado, e foi conferir. Dessa vez, quando chegou, encontrou a maca novamente fora do lugar, e, desta vez, havia uma mancha escura no chão, que parecia fresca. Se abaixou e percebeu que o líquido escorria lentamente dirico a parede. Tinha o tom escuro e espesso demais para ser água. O coração dele acelerou. Tentou usar o radio para chamar o segurança, mas o som era apenas chiado. Nenhum canal funcionava. Foi então que ouviu passos atrás de si. Virou rápido, iluminando o corredor vazio. Sentiu uma presença. Aquela sensação de que alguém está ali, mesmo que você não veja. Voltou a olhar para a maca, e ela estava mais próxima. E ele recuou 2 passos. O ar ficou pesado, frio. O chiado do radio aumentou, misturado com som quase humano,
como uma respiraceo. Algui mei, gritu, tentando sor confianti. Nen huma resposta. Apenas o ranger lento de rodas antigas se movendo. A luz piscu, e tudo ficu escuro. James respirava rapido. Sentia a lanterna tremer sua mau suada. De repente, uviu seu proprio nome ser susurrado, tau perto do ouvido que sentiu oar quent baterem seu piscoco. Ele congela. A voz sudanovo, mais baixa, que supplicando, Naomi deixu aqui, o coração dele disparu. Caru te porta, mas ela neo abriu. Batu com força, gritando por ajuda, que uma das lampadas explodiu atrás dele, lancando faíscas. A porta finalmente cedu, ele saiu correndo pelo corredor principal. Chegou ao elevator, apertou o botão várias vezes, alhando para trás a cada segundo. O som das rodas de maca ecoava no corredor, se aproximando, cada vez mais rápido. Quando o elevator abriu, ele entrou e apertou o terreo. As portas começaram a fechar, mas antes de se fecharem completamente, ele viu, do outro lado, uma figura parada. Parecia uma mulher. Pálida, de uniforme hospitalar antigo, com a cabeça levemente inclinada. Ela observava silencio, enquanto o elevator descia. James respirava com dificuldade. Sentia o coração batendo no pescoço. Tentava entender o que tinha visto. Olhou para o espelho pequeno dentro do elevator e por instante teve certeza de que alguém estava atrás dele. Girou o corpo rápido, mas o espaço estava vazio. Ainda assim, uma sombra se movia no reflexo, mesmo sem fonte de luz para criá-la. Quando o elevator parou, as portas se abriram, mas não havia o seguio. Apenas corredor completamente escuro, caiu de sons distantes de goteira. No dia seguinte, pela manhã, o supervisor percebeu a ausência de James. O radio dele foi encontrado cima do balcão, e o crocha, dentro do elevator. As câmeras de segurança mostram o andar vazio a noite toda, sem nenhum movimento humano, mas dos quadros, exatamente às 3h12 da manhã, uma maca apareceu sozinha, sendo do canto de parede parando no meio do corredor. No quadro seguinte, ela não está mais lá. O hospital abriu uma investigação interna, mas nunca encontrou explicação. O nome, Sarah D., não constava nenhum registro recente, embora documentos antigos mostrassem uma paciente com esse nome internada 1973, justamente na aula de isolamento. O prontuário dela terminava com uma nota, falecimento ocorrido durante a madrugada, corpo não encontrado. Depois daquela noite, a Câmara 9 foi novamente trancada e lacrada. Os funcionários mais antigos dizem que, nas madrugadas chuvosas, é possível ouvir o som de rodas se arrastando atrás da porta, e, se você se aproximar o suficiente, pode ver alguém sussurrando, como se pedisse para não ser diexado ali novamente. Linda trabalhava há 14 anos como enfermeira hospital no interior de Illinois. Já tinha visto de tudo: nascimentos, mortes, desespero e milagres. Era uma profissional respeitada, do tipo que conseguia manter a calma mesmo quando tudo desmoronava ao redor. Mas, embora fosse cética, havia algo naquele hospital que ela preferia não discutir. O quarto 302. Era dos mais antigos, localizado no fim do corredor do terceiro andar. Tinha sido reformado várias vezes, mas ninguém conseguia ficar ali por muito tempo. Pacientes diziam ouvir voces à noite, ou sentir alguém sentado na cama quando estavam sozinhos. Linda sempre achou que fosse imaginação causada por remédios, à noite que tudo mudou. Era planteio tranquilo. As luzes estavam mais fracas que o normal, e uma chuva constante baixa as janelas do corredor. Linda fazia anotacos no posto do enfermagem quando ouviu bip insistent vindo de monitor cardíaco. Olhou para a tela central e viu o número 302. Franziu a testa.
Aquil quarto estava vazio desde a semana passada. O último paciente que havia ficado ali, amidoso chamado Sr. Donovan, tinha falecido dias antes. Penso que fossem era no sistema, mas o bipe continuava, marcando batimentos cardíacos regulares, como se alguém estivesse ligado ao aparelho. Pego o tablet e caminhar o quarto. As luzes do corredor pareciam piscar mas conforme se aproximava. Ao abrir a porta, o ar frio a envolviu. O quarto estava às escuras, apenas o monitor ao lado da cama emitia brilho verde fraco, pulsando como coração. Linda parou na porta por alguns segundos, observando a cama vazia. Os lençóis estavam arrumados, perfeitos. Aproximou-se devagar, tentando entender o que estava acontecendo. O monitor mostrava 72 batimentos por minuto. Exatamente o mesmo número que o Sr. Donovan mantinha pouco antes de morrer. Ela desligou o aparelho, achando que o sistema poderia estar com defeito, e voltou para o corredor. Mas quando chegou à metade do caminho, o som voltou. O mesmo bipe, insistente. Voltou correndo e viu o monitor novamente ligado, pulsando firme. O número agora era 73. Ao lado, as ondas vitais se moviam como se alguém respirasse. Linda encostou o dedo no botão de desligar, mas hesitou. Sentia uma pressão estranha no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. E então, ouviu uma voz rouca, fraca, dizendo seu nome. Linda. Ela se virou rápido, mas o quarto estava vazio. Sentiu arrepio subir pela espinha e chamou pelo radio o segurança, mas só ouvia ruído estático. Deu passo para trás, e o monitor disparou, como se o batimento cardíaco tivesse acelerado. O número subiu para 120. Linda olhou para o visor e, por instante, jurou ver uma sombra refletida nele. Era a silhueta de homem idoso, deitado na cama. Ela se aproximou devagar, tentando entender. O som do monitor começou a oscilar, como se alguém estivesse passando os cabos. O ar ficou gelado. Os pelos de seus bracos se arrepiaram. A voz voltou, agora mais próxima. Por que você me disse morrer? Linda saiu correndo do quarto, o coração disparado. Correu ao posto do enfermagem e chamou novamente pelo radio, mas ninguém respondeu. A luz piscou duas vezes e depois se apagou. No reflexo do vidro, viu algo atrás de si. A silhueta de homem magro, com o rosto parcialmente coberto, observando silencio. Quando viu, não havia nada. O radio chu novamente, e uma voz desconhecida por segundos. Ele ainda está number 302. Linda sentiu as mãos tremoram. Voltou a olhar para o painel central e percebeu que o monitor do quarto 302 mostrava agora trocado irregular, como se o paciente estivesse sofrendo uma parada. Ela sabia que aquele quarto estava vazio, mas parte dela, a parte que ainda acreditava lógica, a fez correr de volta. Abriu a porta com força, e o barulho do monitor foi a primeira coisa que ouviu. Uma linha contínua, o som de coração operando. No entanto, o visor não mostrava mais batimentos. Em vez disso, apareciam palavras. I'm still here. O medo paralisou suas pernas. O monitor começou a cair, e as letras piscavam. Linda deu dois passos para trás, e o aparelho simplesmente desligou. Silencio total. Quando olhou para o chão, percebeu marcas de pés descalços levando da cama à porta. Seguiu com o olhar e nota que as marcas paravam bem diante dela. Por instante, sentiu toque frio seu ombro. Gritou e saiu correndo. Na manhã seguinte, Linda contou tudo à supervisora, mas ninguém acreditou. Disseram que ela devia estar cansada, que talvez tivesse visto reflexos ou interferência elétrica.
Mas quando cameram a equipe de manutenção para verificar o monitor, o técnico encontrou algo estranho. O registro eletrônico de madrugada mostrava que o quarto 302 teve atividade constante das 2h às 3h de manhã. Pulso regular, como o de ser humano. O de tal mas perturbador estava nos arquivos arquivados do paciente anterior, o Sr. Donovan. Seu último batimento cardíaco havia sido registrado exatamente às 2h57 de manhã, uma semana antes. O mesmo horário que o monitor se reativou sozinho. Depois daquele dia, o quarto 302 foi interditado por problemas técnicos. Pelo menos, foi isso que o hospital declara oficialmente. Mas os enfermeiros mais antigos sabem que, nas madrugadas de tempestade, o monitor do quarto acende sozinho e comica a emitir o mesmo bip lento e constante. E dizem que, se você ficar tempo demais ali dentro, uma voz pode chamar seu nome, pedindo que não a deixe morrer outra vez. Linda pediu demissão semanas depois. Nunca mais quis trabalhar à noite. Mas antes de ser, contou a colega que, no último planteo, o quarto 302 acende de novo. E, pela primeira vez, o monitor não mostrava trocado, mas uma mensagem simples, que ela jurava ter lido com clareza. Thank you, Linda. Travis era o segurança noturno de hospital Nebraska. Trabalhava lá há 5 anos e conhecia cada canto do prédio. Gostava do silêncio das madrugadas, das luzes apagadas e do som constante dos ventiladores de teto girando devagar. Dizia que a noite tinha uma paz que o dia nunca oferecia. Mas naquela semana, o hospital parecia diferente. As lâmpadas piscavam com mais frequência, os corredores estavam mais frios, e os radios dos funcionários chiavam sem explicação. Travis não ligou no comico, o dia que o elevator começou a se mover sozinho. Eram 2h40 de manhã quando ele notou pela primeira vez. Estava monitorando as câmeras na sala de segurança, tomando café, quando viu na tela o painel do elevator do bloco norte ascender. Ninguém havia chamado. Nenhum botão havia sido pressionado. O elevator subiu o quarto andar, parou por alguns segundos e desceu novamente. Travis franziu a testa. Aquele andar estava fechado há anos. O hospital havia desativado o bloco inteiro depois de incêndio elétrico que deixara o local ruínas. Curioso, ele pegou o radio, avisou o colega no porteio e decidiu ir verificar. O corredor do bloco norte era longo e silencioso, o tipo de silêncio que faz você ouvir o próprio coração batendo. O ar estava frio e parado. As luzes de emergência lancavam tom esverdido nas paredes descascadas. Quando Travis virou a esquina, viu as portas do elevator se abrindo sozinhas. O painel brilhava, indicando o número 4. Ele apontou a lanterna para dentro, mas o interior estava vazio. Entrou devagar, analisando o painel de botos. Tudo parecia normal, exceto por botão extra pequeno, que ele nunca tinha visto antes. Botão sem número, apenas uma marca cinza. Acando que faz aero de fábrica, Travis apertou o botão do térreo. As portas se fecharam e o elevator começou a descer. Durante a descida, o elevator do salavanco livre e parou. As luzes piscaram. Travis apertou o botão de emergência, mas nada aconteceu. Então, as portas se abriram. So que o andar frente não parecia nenhum dos conhecidos. O chão era de azulejo antigo, e as paredes estavam cobertas de mofo. As luzes piscavam, projetando sombras que pareciam se mover por conta própria. Travis deu passo para fora e chamou: Tem alguém aí? Nenhuma resposta. A porta começou a se fechar, mas antes que fechasse completamente, ele ouviu som baixo, como sussurro: Travis. Ele travou. Algo volta, iluminando o corredor vazio.
Vol tu para o elevator, mas o painel estava apagado. Nenhum botão funcionava. De repente, o elevator se movu sozinho, subindo lentamente. Travis sentiu o ar ficar mais pesado, como se o próprio espaço encolhesse. Quando as portas abriram novamente, ele estava no quarto andar, o andar interditado. O corredor estava escuro, exceto por uma luz piscando no final. Ele respirou fundo e saiu. O Cairo de Queimado ainda estava lá, o mesmo Cairo do incendio que havia fechado aquele andar anos atrás. Enquanto caminhava, viu algo na parede, uma marca escura, como se alguém tivesse passado a mão com fuligem. Embaixo, uma palavra rabiscada com pressa, help. Travis sentiu o estômago revirar. Som metálico e atrás dele, como algo batendo uma maca. Virou rápido, mas o corredor estava vazio. Quando voltou a olhar para frente, havia alguém parado sob a luz piscante. Era homem. Alto, magro, usando jaleco antigo de médico, com manchas escuras no tecido. O rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas Travis conseguia ver o suficiente para sentir o pavor. O homem não se movia, apenas o observava. Travis deu passo para trás e perguntou quem era ele. Nenhuma resposta. O homem levantou o braço e apontou para o elevator. Travis entendeu o gesto e começou a andar rápido de volta, mas o elevator estava a metros de distância. Enquanto caminhava, o som dos passos do homem começou a correr atrás dele, lentos e firmes. A cada passo que Travis dava, outro seguia, no mesmo ritmo. Quando chegou ao elevator, as portas estavam fechadas. Apertou o botão com desespero. As luzes piscavam. O painel acendeu e apagou várias vezes. O som dos passos se aproximava. Ele olhou por cima do ombro e viu o homem mais perto. Agora conseguia ver o rosto, pálido, sem expresso, os olhos completamente brancos. As portas do elevator finalmente se abriram. Travis entrou e começou a apertar todos os botões. As portas se fecharam, mas antes que o elevator se movesse, ele viu pelo reflexo metálico uma silhueta atrás de si. O homem estava lá dentro. Travis viu, mas o espaço estava vazio. O elevator começou a descer. O painel mostrava números, mas nenhum deles correspondia a andares conhecidos. 5, 6, 7, 8. 8 que tudo apagou. O elevator parou com tranco. Quando as portas se abriram, havia corredor iluminado por uma luz avermelhada. No chão, dezenas de prontuários espelhados, todos com nomes riscados. Ele pegou o primeiro nome, Travis Miller. Seu próprio nome. O radio chu de repente. Uma voz fracassou, saia daí, ele não quer você aqui. Travis olhou ao redor, tentando entender de onde vinha o som. A voz repetiu, agora mais alta. Saia! O elevator começou a fechar as portas sozinho. Travis correu, entrou e apertou o térreo. As luzes do painel piscaram e, dessa vez, o elevator subiu, não desceu. Subiu rápido demais, como se estivesse fora de controle. Ele se segurou nas laterais, sentindo o corpo pesar. Quando finalmente parou, as portas se abriram para o segundo principal. Travis saiu tropicando, ofegante. O hospital estava silencioso. Olhou para trás e viu o elevator parado, as portas abertas. Lá dentro, por instante, a chuva a silhueta do homem de jaleco, imóvel, observando. Pisco, ele desapareceu. No dia seguinte, Travis contou tudo ao administraco. Eles verificaram as câmeras, mas o vídeo mostrava algo impossível. Durante todo o tempo que o elevator se movia, os sensores indicavam peso zero, como se ninguém estivesse dentro. E às 3h da manhã,
exatamente o horario do ocorrido, o sistema registro uma parada neo programada no quarto andar que, officialmente, neo existe mais. Travis pediu transferência na semana seguinte. Nunca mais quis saber de elevadores. Mas dizem que, certas madrugadas, o painel do bloco norte ainda acende sozinho. O botão sem número pisca brevemente, e o elevador sob andar que neo está no mapa. E quem escuta com aten que o jura ouvir uma voz baixa, chamando pelo nome de quem estiver de planteo. Enos depois dos acontecimentos que marcaram aquele hospital, o prédio foi fechado definitivamente. Parte dele foi demolida, e outra ficou abandonada, esperando uma reforma que nunca aconteceu. O tempo passou, mas ninguém quis comprar o terreno. Diziam que os operários se recusavam a trabalhar lá porque ouviam voces e viam sombras nas janelas durante a noite. O local ficou esquecido, que grupo de técnicos contratados para retirar o restante do equipamento encontrou algo estranho. Uma câmara antiga, escondida atrás de painel metálico na principal sala cirúrgica. Era uma filmadora pequena, coberta de poeira, com uma fita ainda dentro. O chefe de equipe, curioso, levou a fita para casa. No caminho, parecia apenas uma gravação comum, talvez de treinamento médico. Mas, à medida que ele assistia, percebeu que havia algo errado. A gravação mostrava a sala de cirurgia do hospital, iluminada por luzes fortes. Três pessoas usavam jalecos brancos e máscaras. Nenhum som ambiente, apenas o zumbido de equipamentos. Uma mesa cirúrgica estava posicionada ao centro, coberta por lençol branco. Mas, conforme a câmera aproximava, dava para perceber que não havia paciente algum. As mãos dos cirurgios se moviam com preciso, cortando o ar, costurando o nada, como se seguissem procedimento invisível. O chefe de equipe, chamado Martin, contou depois que continua assistindo por pura curiosidade. Pensava que talvez fosse vídeo de simulaco, mas então ouviu algo ao fundo. Uma voz rouca, baixa, dizendo, continue, ela ainda está viva. As imagens começaram a tremer. Dos médicos peru, olhou para o lado e, por instante, pareceu olhar diretamente para a câmera. O foco mudou, e Martin teve certeza de que o homem o encarava. A gravação ficou distorcida, e por alguns segundos, o audio foi substituído por ruído agudo. Quando voltou, a voz grave repetiu a mesma frase, agora mais alta. Continue. O homem atrás da câmera pareceu se mover, como se estivesse assustado. O foco oscilou, e foi possível ver as paredes da sala, cobertas por manchas escuras que não estavam lá antes. As lâmpadas piscavam. Dos cirurgios começou a correr, dizendo que não havia mais corpo, que não havia ninguém ali. A voz respondeu com raiva, ela ainda está aqui. E então, algo caiu da mesa. Não dava para ver o que era, apenas o som metálico ecoando. A gravação cortou por alguns segundos, voltando depois com a sala completamente vazia. Martin estava assustado, mas decidiu continuar assistindo. No final da fita, a imagem ficou mais clara. A câmera estava posicionada em ângulo diferente, mostrando a sala de outro ponto. O chão estava coberto de instrumentos cirúrgicos espelhados. No canto, uma sombra humana parecia se mover sozinha. O zoom foi ajustado automaticamente, aproximando o rosto de dos cirurgios. Ele estava sem máscara agora, pálido, com os olhos fundos e fixos na câmera. Lentamente, ele sorriu. Nesse momento, a gravação acabou. Martin mostrou a fita aos colegas, mas ninguém quis ver. Acavam que ele estava inventando. Mesmo assim, ele levou a fita para a polícia, que, por pouco, solicitou uma análise técnica. Os peritos descobriram que o vídeo havia sido gravado em 1994,
mas o modelo de camera so foi lancado m 2001. Além disso, no registro visual, as horas e minutos de gravação mudavam sozinhos, indo e voltando, como se o tempo estivesse preso em loop. Alguns dias depois, Martin começou a ter pesadelos. Sonhava com uma sala branca, ouvindo o som dos instrumentos batendo e a voz grave repetindo. Continue. Diz a esposa que a voz parecia estar mais próxima a cada noite. No quarto dia, ela acordou sozinha. Martin tinha desaparecido. A polícia o encontra dentro do antigo hospital, sentado no chão da antiga sala cirúrgica, olhando para o nada. Ele estava vivo, mas não respondia. Nos dias seguintes, tento explicar o que havia acontecido, mas tudo o que dizia era que tinha visto a fita a se gravar sozinha, com ele dentro da imagem, cercado pelos mesmos médicos que apareciam na filmagem. Os oficiais isolaram a área novamente, e a fita foi confiscada. Mas dos policiais que participou do investigação com tu depois, de forma anônima, que fez uma cópia antes de entregar o original. Diz que, ao assistir a cópia, percebeu que no final, após o sorriso do cirurgião, havia quadro a mais, quase imperceptível. Reflexo rápido no vidro de câmara. E nesse reflexo, podia-se ver outro rosto, o de alguém observando a cena de fora, e que esse alguém era o próprio Martin. Anos depois, o hospital foi completamente demolido. No lugar, construíram estacionamento. Tudo parecia resolvido, que funcionário de nova construção relatou algo estranho. O preferiu o chão onde ficava a antiga sala cirúrgica, as máquinas começaram a falhar. O gerador queimou 3 vezes, e o som dos alarmes médicos e no quinteiro, mesmo sem energia. Dos operários juro ter visto luzes brancas piscando debaixo da terra, como se houvesse uma sala ainda ativa embaixo. Hoje, o local funciona normalmente, e ninguém fala sobre isso. Mas há relatos de motoristas que estacionam ali à noite e dizem ouvir barulhos metálicos vindos do chão, como instrumentos batendo. E se alguém ficar tempo demais parado no carro, jura ver volto branco passando pelos espelhos, com uma voz sussurrando. Continue. Ela ainda está viva.